Good afternoon, dear students. Welcome to the Let's Learn Economics with Abdul Hamid. In this video, today I am going to discuss about the major achievements of Indian 5-year plans. Since we have studied the different 5-year plans, which was started from 1951, so we will discuss what are the major achievements or the important achievements that is achieved through this planning or through this 5-year planning. আজিৰ ভিডিওত আমি কি আলোচনা কৰিম যে ভাৰতৰ যে পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাৰ কি সফলতাসমূহ এচিভমেন্ট মেজৰ সফলতা মুখ্য সফলতাসমূহ কি আছিল সেইবিলাক আমি কি কৰিম আলোচনা কৰিম ইয়াতে so what are the achievements or the major achievements of 5-year plans can be explained in this way, or the brief account of major 5-year plans, brief account of major achievements of Indian 5-year plans are given below. কি কৰা হল যে যেটো মুখ্য সফলতা হেবিলাক তলত দিয়া হল বা বৰ্ণনা কৰা হল. The first one is increase in national income, জাতীয় আয় বৃদ্ধি. As we have studied that during colonial period our national income was low, the economy was totally stagnant. So to reconstruct or rebuild the economy, we select a path or we chose a path of planning. So during that time colonial period, our per capita income was low because national income was low. Dadabhai Naoroji, who first calculated national income for India, he calculated that the national income is only 340 crore during 19th century, that is 1867 to 68. Now this national income increases during the planning period or during 5-year plans. The annual growth rate, which was before the planning, the annual growth rate of the economy was 0.5%. But since the beginning of the planning, the per capita income was 0.5% during that period, that is from 1857 to 1956. After that, the per capita income increases at the rate of 1.8% per year per annum. And the rate of increase in national income has been around 3.8% per annum during colonial period. So this is an important achievements of Indian 5-year plans. The during 5-year plans, our real per capita income, which was 0.5% before the planning, which increased at the rate of 1.8% per annum, as well as the national income increases around 3.8% per annum. So this can be considered as one of the important achievements of economic planning. জাতীয় আয় বৃদ্ধি হোৱাটো কি ভাৰতৰ পৰিকল্পনাৰ এটা মুখ্য সফলতা বুলি ক'ব লাগিব. আমি জানো যে ভাৰতত যেতিয়া ইংৰাজসকলে শাসন কৰিছিল বা উপনিৱেশিক শাসন আছিল, সেই উপনিৱেশিক শাসনত কি আছিল ভাৰতৰ জাতীয় আয় স্থবিৰ আছিল, জাতীয় আয় ইমান নাছিল, লগতে যেটো জনমূৰি আয় হেতু কি আছিল কম আছিল. ইয়াত দিয়া হৈছে যে 1857 চনৰ পৰা 1956 চনলৈকে কি আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সময়ৰ যেটো জনমূৰি আয় যেটো প্ৰকৃত জনমূৰি আয় হেতু 0.5% আছিল, যেটো প্ল্যানিংৰ পিছত বৃদ্ধি হৈ কি কৰিছিল 1.8% হৈছিল, আৰু যত ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ো কি হৈছিল 3.8% পাৰ এনাম লৈ বৃদ্ধি পাইছিল. গতিকে এটো এটা কি হ'ব সফলতা হ'ব পৰিকল্পনাৰ. Next one is increase in rate of capital formation, মূলধন গঠনৰ হাৰ বৃদ্ধি. We know that the capital formation plays a very significant role in the economic development of a country or of an economy, because if rate of capital formation increases, then it will increase the productivity of agricultural sector, industrial sector, mining and plantation, etc. So during planning period, that is from 1951 to 1991, we have first discussed before the that is economic revolution, or you can say new economic policy. The rate of capital formation has significantly increased
The rate of capital formation basically depends upon whom? The rate of saving and rate of investment. In India, the rate of capital formation increased from 10.2% in 1951 to 26.7% in 1989-90. जो क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो गया था, ये भी एक क्या अचीवमेंट है प्लानिंग का। जो प्लानिंग का पीरियड में हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन था, हम लोग को पता है जो ब्रिटिश का ज़माना में हमारा कैपिटल, इकोनॉमी का कैपिटल इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जब भी प्लानिंग स्टार्ट हुआ उस प्लानिंग पीरियड में, दैट इज़ 1951 से लेकर 1991 तक हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन वो बहुत ही इम्प्रूव हुआ था, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ था। और उसका जब कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होता है तो देश का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्री, माइनिंग एट्सेट्रा, ये सब भी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। और कैपिटल फॉर्मेशन किसका ऊपर डिपेंड करते हैं? इन्वेस्टमेंट और सेविंग का ऊपर। अगर जब भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग ज़्यादा होगा तब रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। মূলধন গঠনৰ হাৰ বৃদ্ধিও কি হৈছে? পৰিকল্পনাৰ আৰু এটা সফলতা আছিল। আমি ক'ব লাগিব যে ব্ৰিটিছৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষত কি আছিল, আমাৰ মূলধন ইমান টনকিয়াল নাছিল। যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই কি কৰিছিল, পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল 1951 চনৰ পৰা 1991 চনলৈকে কি কৰিছিল, ভাৰতৰ যিটো মূলধন গঠনৰ হাৰ সেইটো বহুত তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বৃদ্ধি পাইছিল, যিয়ে এগ্ৰিকালচাৰ মানে কৃষি, উদ্যোগ, খনি এইবিলাকৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছিল। আৰু আমি জানো যে যিটো মূলধন গঠন, সেই মূলধন কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? বিনিয়োগ আৰু সঞ্চয়ৰ ওপৰত কি হয়, মূলধন নিৰ্ণয় কৰে। বিনিয়োগ আৰু সঞ্চয় বৃদ্ধি হ'লে কি হ'ব? মূলধন বৃদ্ধি হ'ব। ইয়াত মূলধন গঠনৰ এটা ফিগাৰ দিয়া হৈছে যে 1950-51 চনত মূলধন গঠন আছিল 10.2%, কিন্তু সেইটো বৰ্ধিত হৈ 1990 চনলৈকে সেইটো কি হৈছিল, 26.7%লৈকে হৈছিল। গতিকে ই এটা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব মূলধন গঠনৰ হাৰ বৃদ্ধি এটা এচিভমেণ্ট বা সফলতা। নেক্সট ওৱান ইজ ইন দ্য ফিল্ড অফ এগ্ৰিকালচাৰ। উই নো দ্যাট ডিউৰিং British rule, agriculture was stagnant. There was exploitative policy adopted by the British government, so that the agricultural crops was not good during that time. So when the Indian government started planning, it increases significantly in the production of agriculture as well as in case of the cultivable land or the land, total land for cultivation. So these are the some achievements. During planning, we saw that there is a improvement of cropping pattern. Before planning, the Indian farmers produced less valuable goods or less crops. They produce less valuable crops, but after planning or during the planning period, they produced what? The more valuable crops. They are now cultivating more valuable crops compared to the less valuable crops. During the planning, there has been a substantial increase in the area of cultivation of land. Before period of pre-green revolution, that is before 1960, the expansion of cultivable area was quite impressive. So हम लोग ये बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या अचीवमेंट हुआ? हमारा जो कल्टीवेट करने का जो लैंड है उसका साइज़ इंक्रीज हो गया। देन कल्टीवेशन का जो मतलब जो फार्मर्स का प्रोडक्शन है वो प्रोडक्टिविटी दोनों सेंस हो गया। प्लानिंग का पीरियड में प्रोडक्टिविटी सेंस हुआ। फिर जो पैटर्न है, क्रॉस प्रोडक्शन करने का जो पैटर्न है वो भी सेंस हुआ। पहले क्या होता था? लेस वैल्यूएबल क्रॉप्स प्रोड्यूस होता था, लेकिन अभी क्या कर रहा है फार्मर? प्लानिंग का पीरियड में मोर वैल्यूएबल गुड्स या क्रॉप्स को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये भी एक अचीवमेंट है। नेक्स्ट इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री उद्योग हातत, वी नो दैट इंडस्ट्री प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. Without industrial development, we cannot even imagine about the economic development of a country. So that's why industrial development is necessary to become a developed or advanced nations. During pre-independence period, the industrial growth was very slow, and that too was restricted to particular areas only.
we have already studied in our chapter 1 that during colonial period the industrial growth rate was slow and the industry was located or remained only the few areas or the selected areas only. So after planning there was a lots of improvement we can see in industrial sector, like the industrial growth rate has been increased about 6% per year. The India's industrial structure during the plan period has been stronger and diversified. There has been phenomenal growth of capital goods and basic industries. The development of industries has also been significant. We have studied in chapter 1 during the features of Indian economy on the eve of independence that during that time there was hardly a few capital goods or basic industries were there, but when India started planning from 1951, during this period there was a significant improvement in case of the capital goods industries as well as the basic industries in Indian industrial sector, as well as the industrial production during 5-year plans increased significantly. During plan period a vast network of infrastructure has been established or developed in India. During the plan period our public sector has emerged as a major factor in our industrial and economic growth. So these are the some achievements in industrial sector as a result of adoption of planning or as a result of implementation of planning in Indian economy. So কি কৰাছিল পৰিকল্পনাৰ সফলতাৰ সমূহৰ ভিতৰত ক'ব লাগিব যে উদ্যোগ খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছিল বহুতো ধৰণৰ সফলতা অৰ্জন কৰিছিল। আমি জানো যে উদ্যোগ খণ্ড হৈছে কি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খণ্ড আৰু উদ্যোগ খণ্ড নোহোৱাকৈ দেশৰ কেতিয়াও উন্নয়ন বা কল্যাণ হ'ব নোৱাৰে। সেই উদ্যোগ খণ্ডত কি কৰা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ আমি জানো যে ইংৰাজৰ শাসনৰ সময়ত কি আছিল সেইটো সীমাবদ্ধতা আছিল, সকলো এৰিয়াতে উদ্যোগ খণ্ড নাছিল। যেতিয়া আমি পৰিকল্পনা ষ্টাৰ্ট হৈছিল আমাৰ পৰিকল্পনাৰ সময়ত কি আছিল উদ্যোগৰ যিটো বিকাশৰ হাৰ এইটো 6% হৈছিল বছৰি। লগতে আমি ক'ব লাগিব যে আমি ইংৰাজৰ সময়ত যেতিয়া আমি কৈছোঁ যে কিছুমান কি মূলধন জাতীয় উদ্যোগ নাছিল, কিন্তু ব্ৰিটিছৰ আমাৰ যেতিয়া পৰিকল্পনা আৰম্ভ হ'ল সেই পৰিকল্পনাৰ সময়ত মূলধন জাতীয় উদ্যোগ বৃদ্ধি হ'ল, উদ্যোগৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ল, উদ্যোগৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল নতুন ধৰণৰ বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি যাতায়াত যোগাযোগ ৰেল পৰিবহণ এইবিলাকৰ উন্নতি ঘটিল। লগতে ক'ব লাগিব যে সেই পৰিকল্পনাৰ সময়ত আমাৰ যিটো ৰাজহুৱা খণ্ডটোৰ বহুত উন্নতি ঘটিল, যিটো কিছুমান যে ৰাজহুৱা উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগসমূহৰ কি হ'ল উন্নয়ন হ'ল। গতিকে এইকেইটা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এচিভমেণ্ট বা সফলতা বুলি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট ওৱান ইজ ছ'চিয়েল ছেক্টৰ ডেভেলপমেণ্ট, সামাজিক খণ্ডৰ উন্নয়ন। There has been a lot of development of social sector in the country during the 5-year plans. There has been a large increase in number of hospitals, dispensaries, doctors, nurses. As we have studied that during colonial period there was a lack of or inadequate health facilities as well as health infrastructure were there. Number of doctors, nurses were very less during that period. So when we started planning from 1951, during that period, during planning period, that is from 1951 to 1991, the number of medical colleges has been increased. Earlier before 1951 it was 26. After planning it has gone up to 544. Now as of according to the 2020, now the total medical college of India is 542, and there has been a lots of improvement in rural health facilities. You can see in our rural areas there is CHC, then primary health care center, sub center, then lots of doctors are also there. Nowadays doctors are also increases, nurses increases. You can see the medical colleges in Assam also, you can see the medical colleges, lots of medical colleges are there. Now the hospitals are available in district, in subdivision as well as in village level also. So these are the improvements of, or you can say these are the achievements of planning in India.
आज तुम देख सकते हो सोशल सेक्टर में बेसिकली हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत ही डेवलप्ड हुआ। जब 1951 के बाद तुम देश का हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में देखो बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूव हुआ। 1951 से पहले देश में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ था वो टाउन तक सीमित था, गांव में इतना हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं था। जो हायर एजुकेशन भी इतना इम्प्रूव नहीं हुआ था उस टाइम। बट 1951 के बाद प्लानिंग पीरियड में तुम देखो अभी क्या हो रहा है। जैसे रूरल एरिया पे भी बहुत सारा हेल्थ फैसिलिटीज़ है, सब सेंटर है, पीएचसी है, देन सीएचसी है, हॉस्पिटल्स है अवेलेबल है महकुमा सब डिवीज़न में, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है। तो मतलब बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये सब प्लानिंग का तुम लोग अचीवमेंट बोल सकते हो। ओके, सो दीज वर द सम अचीवमेंट्स और that we achieved during our planning period, or these are the achievements or major achievements of Indian 5-year plans. Okay, thank you. In the next video we'll try to discuss the major failures of Indian 5-year plans. Till that, thank you.